So what is integers? If you draw a number line with negative, positive and 0, you will get a number, that is integers, right? So these are negative numbers, that is minus. The numbers having minus sign will be negative. The numbers having positive sign, if there is no sign, then these are also, that is there will be plus sign. Okay, if there is nothing means there will be plus sign. So these are all positive numbers, right? So positive numbers are starts from 1 and it goes on. Okay, so 1 2 3 4 5 6, it will be continuing, right? And next is the negative numbers. So negative numbers are what? It starts with -1, so from -1 to this side. So -1, -2, -3, like that. So it goes on, right? -6 and it continues, -7 and all. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು? ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಗಣಿತ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಹೌದಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇರ್ತದೆ? 0 ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಈ ಕಡೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಹೌದಾ? ಸರಿ. ಸೊ ಧನಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, 1ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ 1 2 3 4 5 6 ಅದೇ ರೀತಿ 7 8 ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು. ಓಕೆ, ಈಗ ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? -1ರಿಂದ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಂಚೆ 7 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಂಚೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು? ಧನ ಸಂಖ್ಯೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಋಣ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅಷ್ಟೇ, ಸೇಮ್, ವೆರಿ ಈಸಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ -1 -2 -3 -6 -4 -5 ಅದೇ ರೀತಿ -6 -7 ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನು? ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಈಗ 0 ಇದೆ, 0 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕವೂ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಧನ ಅಥವಾ ಋಣ ಬರಲ್ಲ 0ಗೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ 0 is what? Neither positive number, neither negative. It is 0. We know what it is. It is nothing. So we cannot assign the sign to that, right? Okay. So now, Iga, what we are going to do is, how do we add them? That is the positive numbers and the negative numbers. If I want to add 1 plus minus of, that is I want to add -1 here. So 1 plus -1 will be how much? So we are going to learn today. Okay, ಈಗ ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಮತ್ತೆ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕಲನ, ವ್ಯವಕಲನ, ಗುಣಾಕಾರ, ಭಾಗಾಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಲಿಯೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, 1 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು -1 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ -1 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ನೋಡೋಣ, ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಮೋರ್. Borrow is nothing but we are taking chocolates. Let's consider it as chocolate. Borrow means you are borrowing from your friend. So you will ask your friend, give me 2 chocolates, I will give you tomorrow. So what did you do? You borrowed. That is borrowing, right? You already know that. So let's see the example. So Pawan borrowed 3 mangoes. How many mangoes? 3 mangoes from the neighbor. And after some days he returned 2 mangoes. Then what is the remaining number of mangoes with him? So how many mangoes did he take at first? He took 3 mangoes from his friend. Okay, neighbor, that is his friend. So he has to return that. So he returned only 2 mangoes, right? So he returned 2 mangoes. So what will be remaining? He has to return 1 more mango, right? He has to return 1 more mango. So we know returning, that is giving back, we have to give back, that is the borrowed. So we represent it as minus. So he has to give 1 more mango, so he has -1 mango. Understood? It's very simple. So let's
Understand that. So borrowed mango is 3. If we represent this as how many mangoes he has, so it will be -3. That is, he has to return that, right? He cannot skip. ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗತ್ತಾ? ಎಸ್, ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅವನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ? -3 ಇದೆ, ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅವನು. ಸೊ he has to give that, right? So that is the number of mangoes he is having is -3 and mangoes returned is 2. ಈಗ ಇದನ್ನ ಬರೆಯದಿದ್ರೆ mangoes with him will be, yes, 2. Now what does he do? He returns them. So -3 plus 2 will be how much? -1. So how did we do this? Let us understand on the number line. Okay, so first he had 0, nothing. He took 3 mangoes, he ate. ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟ, 3 ತಗೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡ್ದ. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. He has to return them. So he has taken 3 mangoes. So that is -3, right? Now he returned 2 mangoes. If he returns 2 mangoes, then again he has to give one more mango. So this mango should come here. Okay, this mango should come here. So that is on the -1, right? So he has to give one more mango. That is, he has to return. Okay, so here it is -3 plus 1, so that's why it is in -2, right? But what did we have? -3 plus 2 we have. So -3 plus 2 will be how much? -1. So he borrowed 3 mangoes and he returned 2 mangoes. Then there will be -1. That is 1 he has to give more. So minus is nothing but borrowing, and plus is what? The mangoes you have. So let's understand once again. I will tell. So -3, that is, he borrowed 3 mangoes, plus 2, he has 2 mangoes. So what will be remaining? -1 will be remaining, right? So it's very simple. If you remember like this, you can do it. Okay, now let's come to this now. So -3 is there. So he has borrowed 3 mangoes. He has taken 3 mangoes. He returned 1 mango, that is +1. So again he has to return 2 mangoes, right? So 3 mangoes he had taken, 1 he returned. So there will be again 2 remaining, that is, he has to give them, right? That is, if you rewrite this, if I write +1 first, so 1 minus 3. So 1 minus 3 will be how much? -2, right? It is just re-return. Okay, so can you see here? -3 plus 1. So here how do we understand? He has 1 mango, he has taken 3 mangoes. So what will be remaining? He has to return 2 more mangoes, right? So that's how we do. So returning means just add minus sign. So it will be very simple. Okay, ಸೊ ಕೇಳ್ರಿ ಕನ್ನಡದವ್ರೀಗ. ಈಗ ನಾವು ಸಾಲ ಪಡಿತೀವಲ್ಲ, ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನಾದರೂ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಈಗ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅವರು, ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾ, ಸರಿ ಕೇಳ್ರಿ ಈಗ. ಸೊ ಪವನ್ ತನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಿಂದ 3 ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ? 3 ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಈಗ 1 ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಪವನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಹಾ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನು? 3 ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ? 1 ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ವಾಪಸ್ 2 ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಂತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು? 2 ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮೈನಸ್. ಸೊ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ 3 ತಗೊಂಡಿದ್ದ, -3, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ? 1 ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? ಇನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು, -2 ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? 3. ಸೊ ಅವನ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಎಷ್ಟು? ಈಗ ಅವನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಈಗ -3 ಕೊಡ್ಬೇಕು.
ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಮರಳಿಸಿದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? 1. ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಸೊ ಅವನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸೊ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ 2 ಕೊಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು 3 ತಗೊಂಡಿದ್ದ, 1 ಅವನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು, ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟದು. ಸೊ ಮೈನಸ್ 2 ಇನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ 2 ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಹಚ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, Excuse me, sir. ಎಸ್ Sir, 3 plus 1 is equals to 4. I will come to that. Okay, I will come to that. Just listen now. Okay, here first he had ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ತಗೊಂಡಿದ್ದ, 3ಗೆ ಬಂತು, -3 ಆಯ್ತು. ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ -3. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ವಾಪಸ್? 1 ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟ. ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮರಳಿಸಬೇಕು, ಇನ್ನು 2 ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮರಳಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ ಅವನ ಹತ್ರ? -2. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು? -3 ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ -3 ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ 1 ಅವನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು, ಸೊ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ -3 ಪ್ಲಸ್ 1, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? -2 ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನು 1 - 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 - 3 ಎಷ್ಟು? ನಮ್ದು ಉತ್ತರ 2. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕು? ಅವನ ಹತ್ರ 1 ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಇದೆ, ಅವನು 3 ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ 1 ಕೊಟ್ಟ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು? 2 ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ 2 ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಹಚ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸರಿ. ಸೊ ಈಗ we will learn about integers addition and subtraction. Okay, so before that we have to see the sign simplification, so we will come to that. Okay, for addition let's take 3 and 2. Ega 3 and 2, then if we do the combinations it will be 3, 2 and then -3 and 2, then 3 and -2. These will be the combination, right? Or and one more, -3 -2. So we are going to add first and then see its subtraction also. So let's add 3 plus 2 first, and then 3 plus -2. Here 3 plus 2, then 3 plus -2, -3 plus 2, -3 plus -2. So we will see what will be the answer. Okay, and then we have to subtract the same thing, right? So 3 minus 2, that is 3 minus of -2, then -3 minus 2, -3 minus of -2. So we'll understand this. Okay, so first we already know that, right? Minus, that is plus into plus is plus. Okay, and what about plus into minus? Yes, what it is? So minus. Minus into plus? Minus. Minus into minus? Plus. Right? Now, so here before 2 there is nothing, means it is plus, right? Yes, so it can be written as 3 plus 2, right? Yes, so 3 plus 2 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. 3 plus 2 3 plus 2 it is how much? 5. Yes, 5, ಹೌದಾ? So 3 plus 2 directly we can do this, there is no complication here. Next, 3 plus of -2. So now here we have to multiply. Plus into minus is? Yes, Minus. So first let's write this. Here 3 is there, 3 hange baribeku. Then next plus into minus is what? Minus, and then next is 2, right? So 3 minus 2, 3 minus 2 namak gottide subtraction, directly we can do it. So 3 minus 2 is how much? Yes, 1, right? 1. Next will be the little trick here now. Okay, -3 plus 2. So -3 plus 2, right?
So I already explained this, right? So minus 3 is what? Minus means he has taken. So let's consider Pawan. So here is Pawan. Okay. So Pawan, how much mangoes did he take? Minus 3. That is 3 mangoes he took. Next, he returned how many mangoes? 2 mangoes. So what will be remaining? Yes, he has to return one more mango, right? So it will be minus 12, 1. right? So what we have to do here is minus and plus. So it will be minus, right? So 3 minus 2 will be how much? Yes, 3 minus 2 is 1. 1. 1. Just write 1. Then the sign of bigger number. Which is the bigger number here? 3. 3. 3 is the bigger number, largest number, right? So what is the sign of that? Minus. Minus. So just write minus here. Okay. Otherwise, you can remember that story. So whichever is easy for you, you can use it. Okay. ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟೋರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು here minus 3. So minus 3 means he has taken 3 mangoes. Next, he returned 2 mangoes. So again, he has to return one more mango. So 1. That is minus 1. Otherwise, you can do like this. That is minus and plus. So minus and plus will be minus, right? Minus and plus will be minus. So 3 minus 2 is how much? 1. Next, what is the, that is the sign of largest number is what? Minus. So minus we have to give it here. Very simple. Understood? ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next. So roll number 1. Yes, roll number 1. Pratiksha? Yes. Yes, sir. Okay. Beta, how to do this one? Next. Hmm? Yes. minus 3 plus minus 2 is there. So minus 3 hange baribeku first in number. Next, minus into, that is plus into minus is, yes Pratiksha, Yes, sir. plus into minus is what? See here, can you see this? Plus into minus is what? Beta, plus into minus will be minus. Can you see this? Yes, it will be minus. So minus 2. So we simplified this, right? Plus into minus. So minus 3 minus 2 now. So what do we have to understand here? First he borrowed 3 mangoes. Again he borrowed 2 more mangoes. So how much it will be? Yes, 5. 5 mangoes, right? So he has to return. That is borrowed. So what we have to do? We have to place a minus sign. ಹೌದಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ ಅವನು? 3 3. ತಗೊಂಡ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ? 2. 2 ತಗೊಂಡ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ ಟೋಟಲು ಒಟ್ಟು? 5. 5 ತಗೊಂಡ. ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ Minus. ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೈನಸ್ 5. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್, ರೈಟ್? ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ minus minus will be plus. So add ಮಾಡಬೇಕು. We have to add them. So 3 plus 2 will be how much? 5 and minus sign ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, Yes, sir. everyone? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Next, roll number 2. Amar? Yes, sir. Here. What will be the answer? 3 minus 2 is there. So how do we, what we have to write? Yes, first one here. This arrow, can you see here? This one. So Yes, 3 sir. minus 2. So what we have to write here? 1, sir. 3 then minus 2. Then 3 minus 2 is how much? We know 1, sir. 1. Very simple. Okay, next. Roll number 3, 4. Yes, sir. I will take first English medium. Okay, I will take afterwards Kannada. Okay. Next, roll number 4, 5 and 6, then 7, 8, 9,
Who is next? English medium Mithil, roll number 11. Sir, 9 also. Sir, 9. 9 is there. Okay. Yes, sir. Varun, you're present. So Yes, when did sir. you come? Okay. So roll number 9. So how do we have to do this, beta? 3 minus of minus 2. So how do we read this? Read it. Sir, 3 minus 2. Of 3 of ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಫ್ ಅಂತ ಓದ್ಬೇಕು. ಸೊ ರೀಡ್ ದಿಸ್. Sir, 3 of ಫಸ್ಟ್ ಗೆ minus. ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಂದಾಗ ಆಫ್ ಓದಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ 3 minus of minus 2. minus 2. So what will be the answer? How do we do? Sir, 3 First 3. Okay. next minus 2. Minus into minus. So what will happen? Sir, plus. Plus So plus 2. or minus will come? Sir, plus. Plus. Yes, we have to simplify the sign. Okay, what is there? So we have to first simplify that. Okay, plus. Next is Sir, 2. 2. So 3 plus 2 is how much? Sir, 5. 5. Very good. Okay, next is Yes, sir. roll Yes, number sir. 11. ಸೌರಭ್ ಇದೆಯಾ ನೀನು ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ. roll number 11 ಮಿಥಿಲ್. Yes, sir. So do it beta. Minus 3. So read this. Sir, ಸೌರಭ್ I will ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸೌರಭ್. ಓಕೆ. ಇದೀನ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸೌರಭ್ ನಿನಗೆ. ಓಕೆ. ಸರ್ ನಾನು ಇದೀನ ಸರ್. ನೀನು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ವಾಯ್ಸ್. ಹೆಲೋ ಸೌರಭ್. ಓಕೆ. Hello, sir. ಹೇಳು. ಸರ್ ಮೈನಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ದಲ್ಲಿ -3 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ ಕೇಳು. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಲಿಸನ್ ಕೇಳು. ಐ ವಿಲ್ ನಾನೀಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂದವ್ರಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಾ, sir. ಹೇಳ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿನಾ? ಆಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಿನ್ನೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಥಿಲ್. ಹಾ ಸರ್. ಮಿಥಿಲ್. ಹಾ ಸರ್. Yes, sir. So read this question beta. Minus 3 minus of 2. 2, right? Next. So what will be the answer? Answer 3 minus 3 minus minus 3 2 na? Minus 3 minus minus 2. 2. So minus 3 minus 2 is how much? 1. Nodo. Here he borrowed 3 mangoes first. Next, how many he borrowed? 2 mangoes. So total will be how much? Yes. 5, right? 5. That is minus. Understood? Illi nodu. Last illi idella. Yes. Minus 3 minus 2. Last illi idea. Yes, First sir. is he borrowed 3 mangoes. First ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ ಅವನು? 3 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ತಗೊಂಡ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ? 2 ತಗೊಂಡ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 5 ತಗೊಂಡದನ್ನಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕಾ? Yes, sir. Then minus 5 will be the answer. Okay. Next. Roll number 13. Yes, sir. Roll number 12. Is roll number 12 there? Okay. Roll number 13 beta. Yes, sir. So what will be the answer here? Read the question first. Minus 3 minus of minus 2 is equals to. Okay, very good. Okay. Minus 3 minus of minus 2. So what will be the answer? Sir, plus minus 3. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಾ minus 3, right? So minus 3. Then minus into minus will be what? Plus what? 2. 2. So minus 3 plus 2 will be how much? 5. 5 na? Okay. So first ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು? 3.
3. 3. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟ, ಹೌದಾ? Yes, sir. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಅವನು? 2. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ? 1. ಒಂದು ಉಳಿತದಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಉಳಿತು. ಸೊ ಅದು ಏನು ವಾಪಸ್ Minus. ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ? ಹಾ, Yes, sir. ಮೈನಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್? -3 + 2 will be -1. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes, sir. ಓಕೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಕೇಳ್ರಿ, ಈಗ ನಾವೇನು ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತು? ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಕಲನ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ 3, 2 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3, 2 ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ -3 ಅಥವಾ 2 ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ? -3 ಮತ್ತು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ 2ಗೆ ನಾನು ಚಿಹ್ನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 2ಕ್ಕೂ 3, 2 ಎರಡಕ್ಕೂ ಚಿಹ್ನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವುದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ 3 + 2 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 3 + -2 ಇದೆ, -3 + 2 ಇದೆ, -3 + -2 ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅವನ ಹತ್ರ ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ 3 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, +2. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು 3 + 2 ಎಷ್ಟು? ಎಸ್, 5, ಹೌದಾ? ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಬರ್ತದೆ 3. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? Yes, sir. ಹಾ, ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳಿ. ಓಕೆ. 3 + -2. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು? 3 + -2. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಚಿಹ್ನೆನ ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಚಿಹ್ನೆನ ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಿಹ್ನೆನ ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು? ಮೈನಸ್. ಸೊ 3 ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2 ಇದೆ, 2 ಹಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 3 - 2. ಸೊ 3 - 2 ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು 1 ಆನ್ಸರ್, ಹೌದಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ -3 + 2 ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ -3 + 2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ -3 + 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಈಗ -3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 3 ಮಾವಿನನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ರೈಟ್? ಸೊ 3 ಮಾವಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಹೌದಾ? 2 ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಏನ್ ಉಳಿತು ಈಗ? -1. ಉಳಿತದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದನ್ನ. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮರಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ -1. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. -3 + 2 ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಮೈನಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ -3 + 2. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. 3 - 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ? 3 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನ್ ಚಿಹ್ನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? Yes, sir. ಹಾ. ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 4. Yes, sir. ಹಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ನೀನು. ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಸರಿ. -3 + -2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ? ಸರ್ -3 ರೀ. ಹಾ, ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ರೀ. ಹ್ಮ್ ಮತ್ ಎರಡ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಹಾ, ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ? -5 ಅನ್ಸರ್ ರೀ. -5 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಾಗತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಹ್ಮ್ 3ದಾಗ 2 ಕೂಡ್ಸಿದಾಗ 5 ಬರ್ತದ್ರಿ. ಹ್ಮ್ ಮತ್ರಿ 3 ರೀ 3 ದೊಡ್ಡದರಿ, ಅದ್ರ ಮುಂದ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಅದರಿ. ಹ್ಮ್ -3 ಮೈನಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಚಿಹ್ನೆನ ಬರ್ತದೆ. ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗುಡ್. ಹೌದು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 7, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್. ಹಾ, ಹೇಳು ಇದನ್ನ. 3 - 2. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು?
ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹಾ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೌರಭ್. ಸರ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 10. ಸರ್ ಹೇಳು. ಸರ್ ಓದ್ತೇನ್ರಿ. ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಹ್ಮ್ ಸರ್. ಮೈನಸ್ ಗುಂಡ್ಲೆ ವ್ಯವಕಲನ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮೂರಲ್ಲಿ 2 ಕೂಡಿಸ್ರೆ 5 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಗುಡ್. ಸರಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ ಅದು. ಓಕೆ, -10 +5. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? 10 ಮಾವಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ 5 ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಇನ್ನು 5 ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆನೂ ನೆನಪಿಡಬಹುದು. ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್. ಎಸ್ ಸರ್. I will ask the questions. Everyone has to answer. You have to solve this after the class in the notebook. Okay, ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ, yes, are you there beta? Yes sir. Okay, so what is -5 + 2? -5 Size present. Okay, so fine. Yes beta, -5 + 2 will be what? -5 plus 2. Okay, ನೋಡಿ ಈಗ. So first, how many mangoes did he borrow beta? 5. So how many he returned? 2 sir. Yes. Pratiksha, how many did he return? Okay, so you have taken 5 chocolates from your friend. Okay, so how many did you return? 2 chocolates. Okay, so what will be remaining? 5 minus 2, right? So 5 minus 2 is how much, Pratiksha? 5 minus 3. 3, right? So will it be -3? Answer will be +3 or -3? -3 sir. -3. Okay, good. So next. Okay, so everyone, I will write the questions. You have to solve. Okay, very fast, and I will ask you to explain one by one. Okay, I will write the questions now. Okay, so ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವರು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವ್ರವ್ರ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸರಿನಾ?
Okay. So rule number 2. Yes, sir. Did you do? Minus 7 plus 5. Hmm. Answer is minus 2, sir. Explain it. Sir, sir, now one shop in the 7 mangoes ತಗೊಂಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ 5 mangoes ನಾವು ಇನ್ನು 2 mangoes ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. Very good. Next, rule number 3. Rule number 4. Sir, Explain ಮಾಡು 4ನೇ ಕ್ವಶನ್. 4ನೇ ಕ್ವಶನ್ ರೀ. minus 8 plus 10. ಹ್ಮ್ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀನು? ಹಾ, 18 ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? ಪ್ಲಸ್ 18. ಪ್ಲಸ್ 18. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದು ಆನ್ಸರ್? ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ರಿ. ಇದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಟ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡು, ನೀನು 8 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಹೌದಾ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ 10 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಇದೆ, ನೀನು ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ 10 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಬಂತು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದ ಮತ್ತೆ? 2 ಉಳಿತದಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಉಳಿತದ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕಿದನ್ನ? ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಉಳಿತದೆ ಅಂದ್ರೆ +2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? +2. ಹಾ ಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿನಗೆ? ಎಸ್. ಮೈನಸ್ ಓದು, ಕ್ವಶನ್ ಓದು. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್? ಇನ್ನೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. -8 ಪ್ಲಸ್ 10. ಎಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? +2. ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಳು? ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹ್ಮ್ ನಮ್ ಕಡೆ 10 ಬಂದಿದಾಗ 8 ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ರೀ 2 ಉಳ್ತಾವ್ರಿ. 2 ಉಳಿತಾವ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 5. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 6. ಲೋಮಾಸ, ಲೋಮಾಸ. Yes, sir. So answer this 6th question. Sir, -3, sir. -3 will be the answer. Okay, explain it. Sir, because one is minus and one is added. Plus, it will be minus, sir. Okay. And the greater digit is -7. The symbol is minus, so we have to write minus. Okay, very good. Okay, next, rule number 8. 9. Rule number 9. Yes, sir. Explain it, beta. Sir, 9. 9th question. Okay, rule number 7 is skipped. Okay, ಸರಿ. Okay, so ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಟ ನೀನು. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? 5. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಓದು. 10 minus 5. 7th ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈ ಕಡೆ, ಹೌದಾ? ಓದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಓದು. 16 minus 2. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡು, ಹೇಳು. Sir, 1 minute. Sir, 13. 13. -13 plus 13. Minus 13. -13. So explain it. Explain ಮಾಡು ಬೇಟ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. -15 ಇದೆಯಾ? ಸೊ -15 -2, ಹೌದಾ? ಸೊ -15 ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು? 2.
2. ಓಕೆ, ನೀನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? Yes, ಹಾ, sir. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳು ಮತ್ತೆ. 15 plus 3. -15 plus 2. 13. 13. -13. ಓಕೆ, ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 10. Sir, 9. ಹಾ, 9. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್. Sir, symbol is minus. So the minus is plus. ಹಾ, Sir, plus 16. +16. Okay, so here minus into minus is plus, so 10 plus 6 is 16. Sir, Okay, very 16. good. Next, roll number 10. Yes, sir. ಹಾ, ಮಾಡು. Sir, 15 plus minus 3 is sir. Plus 12 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. +12 ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡು. ಸರ್ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ 15ರಾಗ 3 ಕಳೆದ್ರೆ 12 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 11. ಆಮೇಲೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇಡೋದು ಸರ್. ಹಾ, ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 11. Yes, sir. ಹಾ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್. 11th, what will be the answer? Minus into minus is plus, sir. So 14 plus 10 is 24. Plus 10. 24. Very good. Okay, next, roll number 12. Roll number 12 is not there. 13. Yes, sir. Lekha, explain this. Sir, Pawan has borrowed 15 mangoes. He returns 11 mangoes. The answer is -5. -5 ನಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ Yes, ಇದೆಯಾ sir. ನೋಡಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಎಸ್, Yes, sir. ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Sir, +5. +5 ನಾ? ಓಕೆ, ಸರಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? Plus. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ -15 ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, Yes, sir. -15. ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Plus into minus is equals to minus. ಮೈನಸ್ ಬರ್ದಿಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? 11. 11. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡು. 15 minus 11, sir. ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? -15 -11 ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನ, ತೋರಿಸಿದ್ದೀನ? Yes, sir. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮತ್ ಯಾಕೆ ಮರ್ತಿದೀಯಾ ಅದನ್ನ? ಓಕೆ, ಈಗ ಮಾಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ -15 -11 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ 26. ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾ, ಸೊ 26 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್? Sir, plus 26. ಮೈನಸ್ ಬೇಟಾ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದಿದೆ? ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಾ? Minus. ಮೈನಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ Yes, ಪ್ಲಸ್ sir. ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 15 ಪ್ಲಸ್ 11 ಎಷ್ಟು? 26. 26. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದಿದೆ? 15. ಸೊ ಅದರ ಸೈನ್ ಏನಿದೆ? Minus. ಮೈನಸ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ 15 mangoes he borrowed. Next, how many mangoes he borrowed? 11 mangoes. So total, Yes, sir. how many he borrowed? 26. So borrowed means Minus. so minus chain. Okay. Sir, ಇದು 7 ಅಲ್ಲ, minus multiplied by minus is equals to plus, no sir? ಹಾ, ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ 15 ಪ್ಲಸ್ 11. ಈಗ ಆ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, sir. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಸೊ
14 and 15 are absent. Fine. So you have to do all of this, right? So ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರ ಎಲ್ಲದನ್ನ? Yes, sir. Yes. Okay, very good. Next I will explain this. Okay, multiplication of integers. It's very simple. Okay, so I will go fast. Listen. So we already know that is my plus into plus is minus, that is sorry, plus into plus is plus, plus into minus is minus, minus into plus is minus, and minus into minus is plus. So let's take the same numbers and multiply them. Here 3 into 2, next 3 into minus 2, minus 3 into 2, minus 3 into minus 2. So here multiplication is there, so directly we can multiply, right? So 3 into 2, so 3 into 2 is there, so plus, there is plus, so no simplification. So 3 plus into 2, 3 twos is how much? 3 twos 6, right? Next is 3 into 2, right? So 3 into minus 2 is there. So here, what is the sign of 3? If there is nothing means we already know it's plus. So plus into minus is, yes, here plus is there, here is minus. Sir, minus. Okay? Plus into minus is minus. So what will be the answer? Yes, 3 into 2 will be 6. So plus into minus is minus, so minus 6. Okay, first ಗೆ multiply ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ sign ಅನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, Yes, sir. here 3 is there, here 2. So 3 twos is how much? Yes, 6. Okay, ಇಲ್ಲಿ minus ಇದೆ, then here is plus. So minus into plus is what? Yes, Sir, plus. minus. Sorry, okay, it will be minus. Okay, so 6, right? Next is 3 into 2. So 3 into 2 is what? Yes, 6. Next what we have to do? Simplify the sign. Multiply ಬಂದಾಗ multiply ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Sign ಅನ್ನ simplify ಮಾಡಬೇಕು. Okay, multiplication minus, sir. minus into minus is what? Plus. Plus. Plus 6. So plus is 6 is nothing but 6, right? Understood? Yes, ಎಲ್ಲರಿಗೆ sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, Okay, sir. write down the questions and solve it fast, and I will ask. Direct answers ಹೇಳ್ಬೇಕು. Okay, fast ಆಗಿ. Sir, finish. Now I will give the questions. Okay, do this. Okay, roll number 1. Pratiksha, beta. Yes, sir. So first question answer. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ beta? Read the question first. Minus Minus 5 into minus 6. So what will be the answer? 5 6 are 30. 5 Minus 6 are 30. minus So? 30. Minus 30. Good. Next 2. Roll number 2. Amar. Okay. 4. Yes, sir. ಹೇಳು ಆನ್ಸರ್. Plus 33. ಪ್ಲಸ್ 35. ಹೌದಾ? ಗುಡ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್.
7 ಗುಣಿಲೆ 5 35 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೀ. Good. Next, roll number 6. Loma sir. Next, ready ಆಗಿರ್ರಿ. ನೀವು unmute ಮಾಡಿರಿ. Okay. So solve this fifth question. Okay, sir. What is the answer? Sir, one second, sir. Sir, minus 33, sir. Minus 33. Good. Explain it. Sir, because 11 is, we have to multiply minus 11 into 33. So we get 33 and the bigger digit is minus 11 and the symbol is 11. So we have to write minus before 33. Okay, good. Very good. Okay. Next, 7. Ready ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ. Explain it. Minus into minus plus 13 to 26 26 plus 26. Plus 20. Good. Next, roll number 9. Yes, sir. Explain this. Sir, minus into plus is minus. Sir, 15 6 are 90. Sir, minus 90. Okay, good. Next, 10. Saurabh. Okay. 11. 11. Roll number 11. Mithil. Okay. 13. Lekha. Sir, roll Okay. 7. Then where were you? In ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. Solve this 11th question. Sir, 13 into 3 is 39. So minus into plus is minus. Minus. So what is the answer? Minus 39. Good. Next, rule number 13. Lekha. Okay. Rule number 14. Manu. Sir, ಲೇಖ Do it beta. ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ತಡ್ರಿ ಲೇಖ ತಡಿ. ರೆಡಿ ಆಗಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ? 7 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ನೀವು ರೆಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಹೇಳಿದನ್ನ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಲೇಖ. Sir, 16 multiplied by 5. 16 multiplied by 5 is equals to 80. Minus into minus is equals to plus. So the answer is plus 80. Good. Next, Manu. Okay. So everyone understood this? Okay. So let's do the division. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, direct. Hello, sir. ಏನ್ ಸೌರಭ್? ಓಕೆ, ಈಗ ನಿನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕರೆದಿದಾಗ. ಓಕೆ, ಕರೆದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ಸರಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಸೌರಭ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ we have to solve these questions. Okay, it is there in the video, so you have to solve this. So next is division of integers. So let's take the same integers. Okay, so we already know that is the same thing, everywhere is the same thing. Okay, plus into plus is what? Plus, or plus divided by plus will also be plus. Okay, plus divided by minus will be minus, that is plus into minus if you apply the same thing. Okay, just remember that. So minus divided by plus will be minus, minus divided by minus will be
ಪ್ಲಸ್. Plus. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್, ವಿ ನೋ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ minus, minus into minus is plus. Plus. Okay, the same thing you just have to remember. Plus by plus is plus, plus by minus is minus, minus by plus is minus, minus by minus is plus. Okay, so let's take the same thing. Now here 8 divided by 2. So 8 divided by 2. Next is 8 divided by minus 2. Next is minus 8 divided by 2. Next is minus 8 divided by minus 2. Okay, so I will try once again. So this is plus, this is minus, minus, plus. Okay, so 8 divided by 2, and then next is 8 divided by minus 2. Next is minus 8 divided by 2. Next is minus 8 divided by minus 2. Okay, so 8 divided by 2 direct ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ಎಷ್ಟಲಿ ಎಂಟು, that is 2 how many is 8? 2 4 is 8. So 4 will be the answer. Next is, first we have to divide it. Okay, next we have to simplify the sign. So 2 how many is 8? Yes, 2 fours are. 4s are. Next 2 how many is 8? 2 4s. 4s 2 are. how many is 8? 2 4s is 8. Okay, next let us simplify. So here there is nothing, means plus, plus. So plus by plus is plus, so answer is plus 4. Okay, so we can write or leave it. Next here is plus, plus by minus is what? Yes, Minus. minus. That is plus into minus. You can do the same thing, apply same thing. Okay, plus into minus is Minus. So what will be the answer? minus 4. Minus 4. Okay, next is minus 8 by 2. So minus by plus is Minus. minus. So what will be the answer? Minus 4. Okay, next is minus 8 by minus 2. So minus by minus is plus 4. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ದಾಗಿ? Yes, sir. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವೇ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಸರಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಬೈ ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಬೈ ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, so you have to solve these questions also. Okay, it is there in the video. Sorry, so what we have to do, watch the video. Okay, and then whatever the questions are there, you have to solve that. How many questions of it? 2 questions each. Okay, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಂತಾಗಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes? ಮತ್ತೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಡಿವಿಷನ್ ಮೇಲೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಎಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಸಾರಿ, ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಓಕೆ, ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಭಾಗಾಕಾರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ನೀವೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಸರಿ. 4 ಇಂದ ಏನ್ರಿ?